Boa noite, pessoal. Mais uma vez aqui com vocês, Paulo Totti, no programa Vida de Musico. E antes de chamar o nosso convidado de hoje, não podemos deixar de falar dos nossos patrocinadores, ok? Então vamos lembrar vocês que esse programa tem o patrocínio de Gucci Guitar Picks, Pedroni Amps, CGW, Custom Guitarware Skins para guitarra, Pro 3000 Multimeios, que nos ajuda com a nossa divulgação, Malagoli Captadores, Pro, Fábio Caputo, Custom Guitar, Hyper Pro, Cordas, Balbags e Christian Bove, os melhores hardwares do Brasil e do mundo para guitarras, ok? E hoje nós vamos ter como entrevistado um grande guitarrista americano, uma das grandes feras do blues americano, já premiado no Blues Music Awards como o melhor blues rock do ano, ok? Vamos chamar para vocês aqui, gente, o grande músico Mike Zito. Mike, tudo bem? Boa noite. Hi, Mike. Good night. How are you? Hello, I'm wonderful. Thank you for having me. Mike. Muito maravilhoso aqui. Muito obrigada por me terem aqui. Mike, como nós já havíamos conversado, nesse programa a gente fala de dinheiro, ou seja, a gente quer mostrar para essa galera nova como que é realmente a vida do músico, que não é só glamour, e sim tem um trabalho por trás disso, é um trabalho duro de se levar. So as you had previously talked, this show is about money and about how the musician's life is difficult, and it's not only the glamour and the good things. So this is what we are going to go through this interview. Yeah, that sounds good. It's not glamorous. Diz que não tem mesmo glamour, é isso aí, gostou. Queremos lembrar também que essa entrevista está sendo traduzida instantaneamente pela nossa grande intérprete Tainá Dantas. Tainá, boa noite, tudo bem, querida? Boa noite, tudo bem com vocês? Legal. Mike, a primeira pergunta que a gente sempre faz para todos os nossos entrevistados é o seguinte: quando é que foi e qual foi o seu primeiro cachê trabalhando como músico? So the first question we always ask our interviewed is, when was the first time you got really paid for a job you've done as a musician? Do you mean the first time I was ever paid, or the Yes, the first time you were ever paid. Yeah, I was 19 years old, and I was in my first professional band. But it was not my band. I was just playing guitar in the band. And yeah, I got $50 to play for 4 hours. And I was thrilled. Very happy. Yeah. Primeira vez que ele tocou profissionalmente, né, numa banda, ele tinha 19 anos, ele recebeu, you said $50, yes? Yes. Yes, então ele recebeu $50 para tocar no primeiro trabalho formal dele, a banda nem era dele, ele estava lá só tocando como guitarrista mesmo, e foi esse valor que ele recebeu no seu primeiro trabalho formal, $50, perdão. Legal. Mike, me diz uma coisa, você começou tocando como sideman, ou seja, você tocava na banda dos outros. Durante quanto tempo você trabalhou em outras bandas? First band you played was Simon, right? And how long have you played in other bands? You began there as a guitar player. How was it in the other band you had? Well, I grew up in St. Louis, Missouri, and so I learned to playing guitar for bands, especially very young, because I didn't know how to get jobs or to go to work, or I had to learn. So it was mostly cover songs, rock and roll, rhythm and blues, some country music. It was fun. I was learning how to play music and learning, business, like what you should get paid for the work. And that's a long time ago. So. Yeah.
Ele diz que faz muito tempo que aprendeu a tocar para bandas, tocando em bandas mesmo, né? Ele nasceu lá no Missouri. Diz que tinha que aprender, né? De qualquer forma. Então ele estava aí tocando em bandas diversas e tudo mais. E foi assim que ele acabou aprendendo de verdade como tocar em banda, meio que indo para a prática mesmo. Mike, você teve algum outro trabalho, alguma outra atividade fora a música? Did you have any other job or any other profession, or only as a musician? Today, I'm only a musician, but when I was young, I had a lot of jobs. I had jobs to support me so I could try to play music. I didn't make any money, but I was fortunate. I worked at a guitar shop. For 10 years. So most of my jobs have been music related. But really the past 15 years, I've been just full-time musician. Nos últimos 15 anos ele tem trabalhado mesmo como músico, mas antes ele tinha vários outros trabalhos e de alguma maneira esses trabalhos eram sempre relacionados à música, né? Então ele teve sorte de desde muito novo, trabalhou por 10 anos numa loja de guitarra, né? Uma loja de música. Então, os trabalhos que ele procurou fazer eram para sustentar ele como músico, né? Na verdade, que é muito parecido com o que a gente vive aqui no Brasil. E hoje em dia ele tem essa sorte de poder trabalhar só como músico mesmo, mas ele também teve esses outros trabalhos antes. Legal. Mike, conta pra gente. Hoje você tem uma carreira solo sólida, ou seja, você já tem uma trilha, tem prêmios e todo um trabalho, CDs e tudo mais. Legal. Quanto tempo, quando é que foi que você começou essa sua carreira solo e por que você começou a carreira solo? When did you begin your solo career? For many years in other bands, and how was it when you started to play solo? Yeah, I was. It was in the 1990s, about 1997. 1997. I just decided I did not want to play cover songs anymore. I was going to play my own songs, and I would be the singer. I'd always sang. That I would just do my own band. I kind of learned how to do it, how to book the gigs, but I decided I would be a blues rock band, and that would be the style. And foi em 2007 que ele decidiu fazer carreira solo, né? E ele, please keep going. If you would like to say something else, please keep going. Keep going. It was good. I mean, I've never done anything else really since. I had an idea of what I wanted to do and how I wanted to do it, and I just kind of went after it. You know? Plus, I like to work, so I started working a lot. And like everything, for me, I learn on the job. So maybe whatever I needed to learn, I made up for, with energy, working, I just got out there and worked. It was, but scary sometimes because I'm responsible for everything. Disse que foi um pouco assustador, mas foi em 97 que ele encontrou o mesmo estilo que ele queria fazer, que era blues, né? E ele disse que como tudo na vida ele aprende fazendo, com as mãos na massa mesmo. E ele disse que é um pouco assustador, sempre né? Acho que para todo mundo é sempre assustador você correr atrás daquilo que você quer, como você determinou para você que você quer chegar lá. E ele disse que foi com muito trabalho, sempre gostou de trabalhar muito, foi com muito trabalho que ele foi construindo essas coisas. Legal. Mike, desse período que você tocou nas bandas de cover, nas cover bands, quanto que você ganhava aproximadamente por trabalho? Você pode falar pra gente? When you played at cover band, how much did you earn for each work you would do? Tell me the first part again. When you began to play, like when you were at the cover bands.
How much would you earn for each job you would play, and if you can tell us how much it was? When I played in a cover band or like as a side man, $50, maybe $100. If it was a really good band or a really good show, maybe $200. But that was a long time ago, so $50, $75, $100 was kind of the minimum. So we had to play a lot. Tinham que tocar muito, porque o máximo que ele ganhava quando era um show muito bom era $200, mas na média era geralmente $50, $100, né? Variava aí entre isso, mas não passava dos 200 e ele tinha que tocar muito para poder se manter, né? Mike, aqui eu já entrevistei muita gente aqui, graças a Deus, tanto no Brasil como o pessoal aí dos Estados Unidos, músicos dos dois países, e nós aqui do Brasil imaginamos que tocar aí é uma mina de ouro. Traduz, Taná. Here in Brazil, we generally tend to think that over there, not the country, it is like a mine of gold. Não, deu pau. Tainá, repete que tá dando pau no áudio. Ah, tá dando ruim no áudio, tá. Ok, so, como é que é? Porque eu me perdi aqui só um minuto. Pode ir, Paulo, perdão. Nós aqui do Brasil achamos que tocar aí fora é uma mina de ouro. We think that playing abroad is a mine of gold. So we always think that music life is better outside Brazil. A little delay, so I have a hard. Can you repeat that? We tend to think it is glamorous to be a musician outside Brazil. Oh, yes, okay. And then from these interviews, we get to learn that sometimes it's basically the same thing. Yeah, I think it's glamorous to probably be a musician in Brazil. So I think that the answer is we all think the same. We think it's better somewhere. You know, the best thing is I'm very thankful. You know, it is wonderful to play music, but it's like anything. You have to become. It doesn't matter how good you get. You have to get popular. People have to come see you. And so in America, blues is not so popular, you know, anymore. It's not the most popular music. So it's never very glamorous. We play blues or blues rock because we love it, you know, not because we make a lot of money. Maybe like pop music or like, you know, dance music is you could make a lot of money, I guess, but I've never done that. Dance music, pop music podem fazer com que uma pessoa ganhe muito dinheiro, mas como o blues lá fora, nos Estados Unidos também, ele já não é mais tão popular, então você depende que as pessoas vão lá para ver seu show, né? Ele está comentando, e aí ele brincou que o problema é ser músico, né? Independentemente de ser no Brasil ou não, seria essa a grande questão, ser músico, né, Paulo? Tá certo. Mike, mais uma coisa, vamos lá, continuando a nossa história. Dando continuidade à pergunta que eu estava fazendo, é o seguinte: aqui no Brasil, as casas noturnas, os bares, os clubes, pagam pouco. Tem uma paga pouca. A gente acredita que aí paga-se melhor. Realmente é isso? Vocês têm, os bares nos Estados Unidos têm um cachê melhor? In United States, is it real that bars and houses pay better than here in Brazil? Because we always think that they probably pay better outside Brazil, because here they do not pay appropriately, I can tell. Yeah. Well, I think it depends, you know, where you're at. I mean,
I never made very much money playing when I was younger in just a very local area. It was not very much money. It would be very hard to live on the money working just locally. But as my career took off throughout years and I could travel, that's how I could make more money. So I assume it must be the same. I make more money if I'm willing to travel around the United States and drive 20 hours and play one show a year, then they charge more of a ticket. So maybe we make more money. But if I just play around my area, I wouldn't be able to make enough money. So I have to travel. Yeah. Então ele disse que depende um pouco, né? Ele disse que enquanto ele estava tocando ali mais na sua área local, por ali, ele não fazia muito dinheiro. Quando ele começou a ir para outros lugares, aí sim ele começou a fazer mais dinheiro e tudo mais. Às vezes compensa você fazer um show grande e ter um retorno maior, mas que ele prefere também continuar circulando e fazendo shows em lugares mais distantes do que só a área local dele, que não seria necessariamente por causa de uma casa pagar melhor ou coisa do tipo, é mais questão dele ir construindo esses lugares onde ele consegue fazer tours e ir tocando, né? Legal. Mike, a sua carreira, quem que gerencia? É você mesmo que gerencia, que faz a parte de marketing, arruma shows ou tal, ou você arranjou alguém, você tem um manager que faz isso? Do you have a manager or you manage yourself? I had a manager for 14 years, a professional manager. But I don't have a manager anymore. There was a time when I thought, well, I really need a manager. And he was very good. He was very good for me. I learned a lot from him. But at a certain point, he couldn't really take me any further, and I could just do it on my own. So we're still friendly, but at this point, I have like an agency, an agent, and a record label. They kind of handle it all. So I don't work with the manager anymore. It can be very helpful. If you don't know how to manage your money, if you're not responsible with your money, if you're not, some artists are not responsible to show up on time and do a good job, but I don't have that problem, so I can kind of do it on my own. Ele disse que hoje em dia ele mesmo se empresaria, né? Ele é o próprio empresário dele, mas que ele teve um empresário por 14 anos, que ele era ótimo e tudo, disse que aprendeu muito dele, né? Mas que aí chegou uma hora que o empresário dele não conseguia elevar ele, né? A outro nível. E aí ele começou a fazer isso por conta mesmo e achou melhor, ele continua sendo amigo desse ex-manager dele, mas que agora ele prefere fazer sozinho, né? Ele disse que tem pessoas que pode ser muito útil você ter um manager, porque tem pessoas que não sabem administrar muito bem o seu dinheiro, tem pessoas que não chegam na hora, e aí é bom você ter um manager que te ajude, né? Legal, legal. Mas que a gente não tem mais. Uma curiosidade minha, Mike. Blues Caravan. O Blues Caravan é uma marca, acredito eu, né? Traduz pra ele, Taná. Blues Caravan is a label, right? It's a brand. Once more? Como é o nome, Paulo, da car agency? Não, é uma Blues Caravan, é uma turnê. Blues Caravan. Sim. Blues Caravan is a label or is... Tá ruim o teu áudio, Tainá. Vou tentar aqui, ó. Mike, Blues Caravan is a label, brand, registered brand. It's a brand. The Blues Caravan is part of Roof Records. Yes. Which they do every year.
and they used different artists from the record label. So 2018, it was myself, Bernard Allison, Vanya Sky, and we did that for the whole year as a group, yes. But then that's it, just only in 2018. It's kind of a way to bring different artists together to for business. It's good for get more people to come to the show because we have 3 artists at once. Ah, sim, então Blues Caravan foi um movimento que aconteceu em 2018 entre ele e outros artistas, né? Era com o intuito de que eles se juntassem, seus públicos e pudessem desfrutar ali daquele momento ali em 2018, mas que ficou em 2018 mesmo. Para quem não conhece, deixa eu dar um oi aqui. Para quem não conhece, pessoal, Blues Caravan é uma turnê que é feita ele falou, acho que é a Rufus Records, e já há um bom tempo ela vem acontecendo, então já teve a Samantha Fish, já teve a Danny Wilde, já teve um monte de gente que participou. Teve também a Leila Zou, participou também do Blues Caravan. Então, é uma turnê que é feita, Mike, only in USA or other countries? No, the Blues Caravan is international. It's most successful in Europe. So in America, there's one tour. It's about 3 weeks, but in Europe, there's 2 months touring every year because blues is very popular in Germany, Netherlands, Belgium. So the Blues Caravan. Mas na América é menos tempo, são 3 semanas aproximadamente, né, onde eles fazem isso. Eu tinha entendido que era 2018, mas acho que eu errei, porque eu não estava inteirada desse evento. Não, obrigada aí. Não, o Blues Caravan já vem há um bom tempo. A Johnny Shawn Taylor, Bart Walker, várias pessoas já participaram. Teve uma outra guitarrista também muito bacana também. Foi bem bacana, é bem bacana. Eu não sei, 2019 acho que não teve, e 2020 agora a gente nem sabe o que vai acontecer, né? Meu Deus do céu. Pois é. Por aqui pra gente, hein, pessoal? É isso aí. Mike, endorsement. You have endorsements? I do, yes. To tell you, yeah. Well, I work with Fender guitars, Fender electric guitars and amplifiers, and I work with Heritage electric guitars. I work with Dr. Z amplifiers. And then I have I don't use a lot of pedals, but I have some pedal companies. But mostly the guitars and the amps, but they're not always free. They may be, sometimes they give you one, you get a good price if you want to buy more. Ele tem um endorsement com a Fender e com algumas empresas de pedais e tudo, Dr. Z, amplificadores, né, Paulo? E ele diz que nem sempre tudo fica sendo de graça. Às vezes ele ganha um produto por esse endorsement, e daí as outras coisas ele compra, mas ele consegue com um valor mais em conta do que o de mercado. Tá. Pergunta para ele, Tainá, esses endorsements, Mike, você não tem nenhum, você não ganha nem nada, independentemente do instrumento. Nós temos aqui no Brasil também essa imaginação de que vocês aí nos Estados Unidos, quando tem um endorsement, vocês recebem por esse trabalho, independentemente do instrumento. Não é assim? Besides the instruments, the support, the endorsement, Deu pau. Okay. Besides the instruments you receive on the endorsement, do you get paid an amount besides the instruments? Because here in Brazil, we tend to think that your endorsement would be like an open bar of instruments, and that you can get everything you want, and then you always
besides that you get paid for it. So Yeah. how does it work over there? Well, for musical endorsements, I don't know that anyone gets paid by the companies at all. Maybe if you were Slash and you played with Guns N' Roses and they have a Gibson Slash guitar, you might get, part of the profit from how many guitars they sell. But the music companies don't pay us any money directly to play their equipment at all. In fact, nowadays, the endorsements, they don't really give things away for free at all. They used to. Maybe if you were very famous, like a John Mayer or Slash, you get free instruments, but usually they sell them to you for a much less price. So no, I don't make money on the endorsements at all. Everything that I have, other than a few things, I paid for it. And it's because I want to use it, not because it was free. Ah, sim, então ele diz que o endorsement hoje em dia não paga nada, né? Ele não dá nada de graça como era antigamente. Antigamente eles até conseguiam instrumentos de graça, tudo, mas que hoje em dia, só se você for muito famoso, ou se você for o Slash ou o John Mayer, e aí sim eles podem até te dar algum instrumento, mas que no geral o endorsement apenas dá a eles a liberdade de adquirir esses instrumentos por um preço, por um valor mais em conta, mas fora isso ele não recebe nenhum tipo de outro valor para usar esses instrumentos quando ele está no palco e tudo mais. Ele usa esses instrumentos e esses materiais, né, todos que ele tem, esses equipamentos, porque ele quer mesmo, não é só... É mais por isso do que por qualquer outra coisa, porque receber mesmo ele não recebe. Tá. Bem, eu queria lembrar os nossos convidados, os nossos ouvintes e os nossos espectadores, para não esquecer, por favor, de compartilhar isso daí, tá? Para dar o nosso joinha aí, né, gente? A gente precisa de marketing, né? Então, por favor, e não esqueçam de fazer suas perguntas, que daqui a pouco eu vou abrir para perguntas. Então, a partir disso, vocês já vão fazendo aí, dando o nosso joinha, compartilhando com os amigos e coisas do gênero, ok? Muito bem. O pessoal tá perguntando, eu tenho um amigo meu aqui, o Celso de Souza, que é um grande companheiro nosso aqui do canal, e ele tá perguntando para você uma coisa que eu também ia te perguntar, tá? Os CDs, Mike, eles te rendem alguma coisa hoje em dia? Você tem um lucro com esses CDs? The album you record, do they generate a good profit for you? Tá ruim o áudio, Tainá. Sure. So from the albums you record, do you get a good profit? Okay, yes. So to make the recording, or you mean to after they sell the recording? Like, do we get paid? After they sell the recording. Yeah. So the way, the recording deal is, there's usually like an amount of money to make the record from the record label. And, depending on where you are as an artist, if you're very popular or, you well, then you get more money for the record. And then you don't have to spend all of the money to make the record. So maybe they give you $20,000 and you could make a record for $10,000. You could keep $10,000. But I always spend all of the money on because I want the record to be really good. So I spend almost always the money. I don't ever keep any money. But we make money. For me, I make money selling the records myself on my tours. So I buy the record from the record label, and then I sell them at my merchandise table every night. And then I can kind of double my money. And that's how I make money from the records, is from playing and selling them. Now, when we sell enough records, the record label will send me money if it made money, which it does. But in my world,
again, it's not ever large amounts. It's not millions of dollars, or it's not rich money. It's more like, you know, like working money, you know. Ele diz que gera o dinheiro justo de um trabalhador, né? Que na verdade o que ele faz, o que dá dinheiro mesmo para ele não é só a venda dos álbuns, mas o que ele faz é comprar o álbum da gravadora e vender ele mesmo nos shows dele, que isso sim já consegue às vezes até dobrar a paga dele. E o que o pessoal geralmente faz, ele estava falando no começo, é que a gravadora dá um grande valor para ele poder gravar o CD, e que muitas pessoas não gastam esse valor todo, algumas guardam, e aí isso acaba gerando uma boa grana, né? Claro, se você for muito, muito famoso, aí você vai receber um bom dinheiro pela venda de CDs, mas que, no geral, para ele precisa fazer isso. Claro que quando a gravadora vende o CD dele por conta própria, ele recebe um valor que não é grande coisa, mas que ele acaba conseguindo tirar um valor maior quando ele mesmo compra esses CDs, o próprio CD dele, ele compra da gravadora e vende nos shows, e aí isso ajuda ele a ter uma paga maior. Legal. Mike, aí vou chegar na pergunta que o meu colega aqui fez. Como é que foi gravar com tanta gente esse último CD, que foi homenagem ao Chuck Berry, que você gravou com Walter Trout e mais um monte de gente? Como é que foi juntar essa galera toda para fazer esse CD? Foi difícil? Foi fácil? Teve um custo? Você gastou dinheiro com isso? Como foi? How's it to put everybody together on one next album? O áudio está difícil, Tainá. Tá difícil, eu não tô conseguindo falar com ele direito, e aqui pra mim a conexão tá ok. Não, você tá de fone? Não, tô sem fone. Tá legal se você pusesse depois um fone, mas tudo bem, vamos tentar falar com ele. Vai de novo. Okay, so how is it to put all the other artists together to record your last album? Yeah. Wow. We did not. We were not together. You were not. No, because of technology, we're able to. I recorded the whole record at my studio with my band. We record all of the drums, the bass, the piano. I sing and play guitar, and then we take all of those tracks and I send them to each of the different artists, digital, like all, you know, through the internet, like a Dropbox. I send them a track, and then Walter Trout, when he has time, then he goes to the studio in California, and he plays guitar sings on the track, you know, and then they send it back to me, and then we have to mix it again. So it takes 9 months to get all of that back and forth between we had 20 artists. So you have to wait for them to have time to do it, then send it back. And so it took a long time. It was the most difficult record I've made, but I'm very proud of it. Yeah. Foi o álbum mais difícil que ele já fez. Ele disse que levou 9 meses para ficar pronto, porque, na verdade, ele não colocou todos esses 20 artistas junto. O que ele fez foi enviar o material dele para essas pessoas, e aí eles gravavam em cima daquele track, devolviam para ele. Então, por isso que levou esse tempo todo, nessas idas e vindas de arquivos com esses outros artistas, e aguardando o tempo deles para poder fazer suas gravações e tudo mais. Levou 9 meses. Ele disse que ele está muito orgulhoso desse álbum. Esse CD, Mike, these guests, you pay that? Do I pay the guests? Isso. We were prepared to pay the guests. Some of the guests are really good close friends of mine, and they would not take any money. I tried to pay them, and they would say no. Some of them needed money for the recording, like we pay for the studio or the production, so they don't have to pay. But and then some, you know, have a manager and
they need to be paid. So it's a little bit of everything. Some are paid just for the studio. Some would take no money. Because there were 20 artists, it was a little bit of everything. I always want to pay the artist, to pay them, to be respectful. But not all of them will take the money. Ele disse que ele estava preparado para pagar pelo trabalho de todos esses 20 artistas, mas acontece que grande parte deles são amigos, né, próximos dele. E que aí muitos deles não quiseram receber o valor, não. Alguns, sim, tiveram pago e tal, foi tudo feito por meio de um manager. Mas que, no geral, foi um pouco de tudo, né, ele comentou. E para alguns, ele só fez o pagamento mesmo para a pessoa poder gravar. Então, efetuou o pagamento do estúdio e da produção para que a pessoa não tivesse que desembolsar esse valor. Ótimo, legal. Mike, how much to produce in CD? This CD? How much? Oh, how much was the budget to make the record? Yes. I think it was about $30,000. Wow. $100,000? It was a more expensive record because of all the and all of the took to make the record. It was a lot than it normally make a record. Usually I take 10 days, but this was not. Tainá, pede para ele abaixar o retorno dele um pouquinho, porque é o retorno dele que está dando problema. It's your turn back, Nas that play. Can you turn it down a little? Oh, thank you very much. Então eu perguntei para ele, pessoal, quanto foi que ele gastou no CD que ele fez agora, o CD em homenagem ao Chuck Berry. Quanto foi o total, né, que ele gastou? Ele falou que em torno dos $40 mil para fazer um CD. Porra, é muito dinheiro, gente. $40 mil pra gente é muita grana. Mike? Ele disse que foi o mais caro, né, de todos até agora, porque juntou todo esse aparato de artistas que ele quis trazer para o tributo, né? Uhum. Nossa, mas pra gente isso é muito dinheiro, gente. Muita grana. Muita grana. Mike, você tem uma banda fixa? Ou seja, você tem os teus músicos que são fixos para fazer o seu trabalho? Nas suas turnês, quando você faz a turnê, você leva a banda junto ou você vai e arranja os músicos no local? When touring, do you get musicians from the places you are going to play at, or do you have a fixed band? Like every time you play with the same musicians. How is it? Yeah. Usually it is. I have the same band, the fixed band, the band that's my band. Usually it's the band that's on the record also. So the last record, the Chuck Berry record, the piano player, the drummer, the bass player, they are my band, and then they travel with me. Very rarely, but sometimes I will just go and they'll have a band. But usually I bring my own band, always with me. Geralmente ele sempre leva a banda dele com ele, a banda que gravou, por exemplo, esse último álbum tributo ao Chuck Berry, o pianista, o baterista, o baixista, ele mantém agora todos eles indo para as turnês e tudo mais. Às vezes acontece dele encontrar com músicos no local, sim, mas geralmente ele prefere tocar com as mesmas pessoas que gravaram o álbum com ele. Então, o último álbum, ele leva esses músicos para tocar com ele sempre. Mike, qual o custo de mover uma banda? Ou seja, você vai fazer uma turnê, você leva os músicos com você. Quanto que custa isso para você fazer esse show e levar essa banda toda? É muito dispendioso? É muito caro isso? How much money take to have this music? Deu pau de novo. Repete.
when you are touring, how much does it take you to get this musician to? Oh, how much do I pay the musicians? How much does it get to have everybody with you, to move around with this band, like the total amount of it? Oh, how much does it cost? Yes, how much does it cost? Sometimes too much. You know, right now, you know, we're not touring because of the pandemic. Sim. So we're home and we're not playing. And I don't realize it costs so much money to tour with the band that I always have to make so much money just to pay for everything. And now I'm home and I'm not touring and I don't need as much money at all. So it's a good question. It costs it can cost a lot, you know, just to pay the band. If it's a small band, you know, you need $600 or $800 a night to pay the band, but then you need to, you know, all of the fuel and the vehicle, the hotel rooms, you know, especially if we're playing 5 or 6 shows in a week without a day off. The shows have to pay like, you know, $2,000 a night, or just to cover all of the expenses so that I could get paid, because I'm the responsible one. So it's expensive. And this year I've had a 7-piece band out with horn players, and it's very expensive. Ele disse que é muito caro, que precisa trabalhar muito para produzir dinheiro para poder manter isso, né? Que geralmente cada show precisa ter uma paga de uns R$2.000 para ele poder ser pago, já que ele é o responsável, né? Uhum. Agora está nessa situação da pandemia do coronavírus, ele não está tocando, então por outro lado ele também não está precisando produzir todo esse dinheiro para poder suportar e bancar toda essa galera tocando junto. Então tá aí uma curiosidade, né? Ele não está gastando tanto e ao mesmo tempo nesse momento que ele percebe quanto dinheiro vai para viajar com esses músicos, né? Para manter esse pessoal, para pagá-los direitinho e tudo mais. Tá. Mike, você tocou num assunto extremamente interessante, que é a pandemia. Coronavírus pegando todo mundo pelo pé. Aí eu te pergunto, como é que está sendo aí agora para você, nesse momento, parado, para sobreviver? Como é que você está conseguindo fazer isso? O que você está fazendo para poder sobreviver nesse momento? So, you've mentioned a very important thing now about the pandemic. And we would like to know, what are you living on now? Yeah. Well, I'm very fortunate that I'm married, I have a family, and my wife is a school teacher. She teaches mathematics in our town. The school is closed, but she still gets paid, and she teaches online, so she still has that. I'm very fortunate also that I have a record label that I own called Gulf Coast Records. So I have a studio behind my house, so I'm working on records for the record label, and I get paid for that. That's my main income, is from the record label. But then I've done live stream concerts where people have done that a few times, and that did well. So with the cost, no travel costs, I'm doing okay. I mean, we're not starving, but I miss playing. I really miss playing.
Ele disse que sente muita falta de tocar, mas que ele está passando bem. Ele tem uma família, né? E a esposa dele é professora de matemática. A escola está fechada, mas ela continua dando aulas online, então isso também ajuda a manter a renda. Mas ele está fez algumas lives, né? Como vários artistas fizeram diversas lives agora nesse período de pandemia. Mas ele disse que ele continua tocando o selo dele. Então, no fundo da casa dele, ele tem um estúdio onde ele continua produzindo CDs para o selo dele e de onde ele também tira uma renda para ele, onde ele consegue se pagar mesmo com o próprio selo que ele criou. Então, ele está conseguindo passar bem por essa fase sem grandes problemas, apesar de sentir muita falta de tocar. Eu imagino, deve ser muito difícil. Não é fácil, não. Mike, essas lives que você fez, eu vi vários artistas fazendo, mas essas lives... elas estão te rendendo alguma coisa? As pessoas que assistem contribuem com as suas lives? About the lives, do you get paid for them? I mean, people who watch you, do they contribute with money, and how does it work to be paid for the lives? Yeah, it's this is all very new for me. I've never done this before. So the first time I did it, it was a blues group on Facebook, and they did it where people tipped. So they had like 10,000 people in a group, and then you perform, and then the people would tip. And the tips were very generous because there's a lot of people. So if everybody gives $5, if there's thousands of people, it was pretty good. It was pretty amazing. I also did one where I did a concert and I recorded it, and then I put it on my websites, and then people could pay to watch it, and that was okay too. None of them pay like the real show, but paid pretty good. And now I do a thing every Saturday night at 9 p.m. Central Time, my time. I do a live concert, and I've done it for 3 weeks now, and it's good. People contribute with PayPal, Venmo, but there's a lot of people live streaming, so you have a lot of competition. Existe, tem muita competição na questão das lives agora, mas que, no geral, por exemplo, a primeira vez que ele participou de uma live agora nessa situação foi com um grupo de pessoas do blues mesmo, que as pessoas estavam dando gorjetas e que ele ficou muito surpreso. Ele comentou que tudo isso é muito novo. Acho que é muito novo para todos nós, né? Essa situação das lives agora bombando, né? Ninguém esperava que acontecer isso, e ele falou que ficou surpreso, que as pessoas foram muito generosas também, era um grupo de mais de 10 mil pessoas que estavam pagando para assistir. Que ele também colocou uma live no site dele, onde as pessoas também pagavam para ver, e que também veio uma grana boa, que nada se compara com os shows, né? Mas que ainda assim ele está conseguindo se manter também com essas lives, que o pessoal vai pagando alguma gorjeta para ele, e ele está conseguindo também ter uma boa grana nisso. Está surpreso com isso. Muito legal, muito legal. Mike, esse vídeo, o último vídeo que eu assisti, esse clipe, né, que você fez com o Walter Trout, produção foi sua, acredito que foi você que produziu. A média, quanto você gastou em média para produzir esse clipe? About this last clip you produced, how much did it cost to produce this video clip? Oh, yeah, the Johnny Good? Yes. Yeah. Yeah. I think it was $2,000. Só? Nossa. Only that, yes, like $2,000, são $2.000 ele gastou para fazer esse videoclipe. Até que, pelo audiovisual que a gente conhece aqui, até que não é tão caro, né? Não, foi um clipe muito bacana, e acredito que foi um custo bem razoável, foi sim, bem razoável. YouTube,
você automaticamente nos seus clipes, os seus vídeos são postados no canal do YouTube, acredito que no seu canal, né? Eu nunca verifiquei isso. Mas o YouTube te traz algum retorno? Does YouTube give you a return in money for your videos, for your video clips? Not necessarily. Like if someone films me when I'm playing, and then they put the video up, I don't really get paid for that. But if my song is on, if I wrote the song and it's on the video, and it gets a lot of plays, then I can get a royalty for the songwriter. But most of the videos that I have, I did not put up of me. They're videos that people took of me while I was performing. So I don't get paid for that. If I put a video up of me and it would get like millions of views, they could monetize it and then I would be paid. But I don't have a lot of videos that I've contributed to YouTube because I'm usually performing the show live. So you could make, a lot of people make a lot of money on YouTube. But I think that is something I'm still learning, about. Ele diz que tem trabalhado nessa questão do YouTube, mas que ele acaba não monetizando muito, porque na verdade a maior parte dos shows que tem dele no YouTube são shows que as pessoas filmam ele enquanto ele está tocando, então ele não recebe por isso. Ele recebe apenas quando ele posta alguma coisa, que é o videoclipe dele, como a gente estava comentando agora há pouco, né? Uhum. Ele recebe o pagamento, os royalties, né? Como é que pelo ECAD, todas as por conta da composição da letra, ele recebe esse valor pelo YouTube, mas aí não são todos esses views também, ele ainda está tentando descobrir como monetizar, porque depende de muitos views, né? Ah, tá. A conexão travou. Tá ouvindo, Mike? Não, a conexão dele acho que travou, gente. Acho que caiu. Uma coisa que eu lembrei que ele comentou é que ele tá fazendo lives todo sábado, às 9 da noite. Então, quem estiver acompanhando aí o trabalho do Mike Zito, ele disse que o pessoal também por lá faz pagas e paga as gorjetas, tudo, né, como ele chamou. Então, quem for fã e quiser acompanhar, ele tem um canal dele onde ele tá fazendo essas lives todo sábado às 9 da noite lá, Central Time dos Estados Unidos. Ok. Mike? Yes. Já travou, mas você tá aí. Tá bom, então. Sem problema. Tá ótimo. Aí, voltou. There we go. Back. Terminando a nossa entrevista, eu vou fazer uma pergunta com dois assuntos. Streaming. Spotify, Deezer, ele recebe alguma coisa, alguma coisa interessante o retorno dele ou não? Does Deezer pay good money? Deezer. Oh, Deezer. Spotify, Deezer. Do you have a good return of money? Do they manage to give you any profit? No, very little. I have a song on Spotify called Big Mouth, and the most popular place in the world for that song is Brazil, by the way. It's very exciting. It has 6 or 7 million plays, and I've made very little money, maybe hundreds of dollars. That's it. Ele disse que é muito pouco dinheiro, Spotify, Deezer. Ele disse que tem uma música dele chamada Big Mouth, que a maior quantidade de plays é aqui do Brasil, com 6 ou 7 milhões de plays, mas que não dá muito dinheiro para ele. Ele disse que nada muito mais do que umas centenas de dólares. Aqui no Deezer nós temos todos os álbuns praticamente dele. No Deezer temos todos os all the álbuns. Uau, caiu. Bem,
Audio álbuns dele, né? Todos os álbuns dele estão aqui no Deezer, tá? Até porque eu tenho Deezer e encontrei todos os discos dele aqui. Ok? Ele tá aí ainda, tá? Acho que só cai o vídeo, né? Eu tenho umas perguntas aqui e uma delas é do Celso. You hear me, Mike? I sure do. Yeah. Ele pergunta se ele já fez algum show fora dos Estados Unidos e se vale a pena tocar fora dos Estados Unidos. So we have our water test. If you play outside the United States, and if it's worth it to play outside the United States. Yes, no, it's very much so. One, I mean, I of course, I cannot see. You can't see me, no? Não estamos te vendo. Okay, let's try again. How's that? Is this better? We still cannot see you. No. Touch the can icon. I'm so sorry. It was all working just fine. No, it's okay. Maybe you try to find your cam icon. It's all working here. I'm so sorry. Oh. Acho que está funcionando. But we still can hear you. So you can. Don't you worry, Mike. Okay. It's okay. You can. We can hear you. Okay. So the question again was, You're playing outside of the United States. yes. Is it worth playing outside the United States, or do you prefer to play only at the United States? No, I prefer to play all over the world. One of the reasons I love being a musician is I like to travel. I love to travel, and I grew up really kind of poor, and we never, I never got to really see much. So being a musician is a wonderful way to see the world, and I've been all over the world. I've played music in Asia, and Africa, and Europe, and I mean, I've been everywhere, and I wouldn't have ever been able to do that if I was not a musician. So I always play for money because I have to pay my bills, just like everyone else. But it's not always the most important thing to me. I'm mostly interested in, I want to meet the people, and I want to see if they like my music, So a lot of my year is spent abroad, traveling. I would have been on tour the whole spring this year in Europe. But with the pandemic, we're all home, so. Ele disse que ele gosta muito de viajar, e para ele uma das coisas mais bonitas de você ser músico, uma das coisas que ele mais gosta é de poder circular e ver pessoas diferentes e tal, que ele, quando ele era mais novo, ele realmente não tinha muito dinheiro. Parece que ele tá voltando aí. Aí, pessoal. Voltou. You're back. Now you're back. You can see. Então, ele não tinha muito dinheiro quando pequeno, e ele tinha muita vontade de viajar e de conhecer o mundo, então ele sempre se preocupou de tocar para poder pagar as contas dele, mas que nem tudo é sobre dinheiro também, né? Que nem tudo é só a questão financeira, que ele também admira isso de você poder viajar por lugares diferentes e conhecer lugares diferentes, ver gente diferente, então ele não abre mão disso não. Tá. Era para ele estar viajando pela Europa nessa primavera, mas com a pandemia não pôde. Tá. Agora vem aquela pergunta que eu tenho que fazer em todo o programa. Mike, você já tomou algum calote? É a primeira pergunta. E a segunda, qual foi o maior cachê que você recebeu? Ou seja, aquele cachê que você até se assustou de ter recebido aquele puta monte de dinheiro. Now, two questions. Did
happened that you played somewhere and not got paid for it? Deu A pau. payment was arranged. Oh. Maybe a payment was. So payment was arranged, but they didn't pay me. But they did not pay. And the second question is, which was your greatest payment? Ah, okay. Well, I have probably a lot of shows where we were not paid. I've been playing music a long time, so when I was younger, there was a lot of shows where they would make promises and then not pay. But as I've been older now, the past 20 years or so, I usually am paid. But sometimes something happens. I don't know what, you play a festival and the promoter runs off with the money and they can't find him and he doesn't pay any of the bands. But just very once in a while. And it's usually a really funny story. So, but the best that I've ever been paid. Well, I wish I could tell you it was lots of money, but I've been very fortunate to play some big festivals in Germany and in Switzerland, where they paid. One in particular in Switzerland was called Rapperswil. And it paid more than I had ever made, like maybe $20,000 or something for one show. But that's very unusual for me. So. Ele disse que tocando na Alemanha, uma vez na Suíça, ele chegou a ganhar um valor que ele nunca imaginou, que foi de $20 mil tocando num festival, mas que isso é muito incomum e que ele já cansou de tomar calote. Ele falou que já tomou calote muitas vezes e que sempre, às vezes ia tocar no festival, esperava ganhar uma grana, e aí o promoter simplesmente sumia com dinheiro, ninguém encontrava o cara, que aí ele não era pago. Então ele falou que aconteceu já muitas vezes, principalmente quando ele era mais novo, né? Porque ele tem uma carreira muito extensa, né? Mas ele disse que aconteceu muitas vezes porque foi no começo. Então no começo, às vezes hoje em dia ainda acontece, mas com menos frequência. Tá. Deixa eu só lembrar o pessoal. O Ted, eu ia fazer a tua pergunta, cara, mas na boa, já que ele respondeu, tá feito. Legal. Eu tenho um colega nosso, o Ted Hare, e ele pergunta se você acha que o músico, hoje em dia, ainda desperta o fascínio nas mulheres. Nossa, essa é a pergunta que se faça, cara. Agora, a outra parte da pergunta eu não vou fazer, Ted, porque ele é um homem casado. Tudo bem, então vai lá. Então, ele pergunta se ele acha que o músico ainda desperta esse fascínio nas mulheres. Mike, do you still think that musicians turns women on? One more time. Do you think musicians still turn women on? If you are affected by musicians yet? This is a question from one of our watchers here. Yeah, I hope so. Ele disse que espera que sim. I was never very good like that. So playing in the band always helped me to meet a girl. I met my wife at a show 22 years ago. Nossa, casamento extenso. 22 anos atrás, ele encontrou a esposa dele, então ele acredita que sim, né? Ele disse que nunca foi muito bom nessas coisas e que a música sempre ajudou ele, então... Pode crer, tá certo. Bem, nós estamos terminando o nosso programa, gente, e aí eu faço a última pergunta para você, Mike.
Já agradecendo você de antemão por essa entrevista maravilhosa. Para nós é um prazer enorme tê-lo aqui e conhecer um pouco dessa história, não só a sua história, mas a história do músico americano como um todo. Então, por você já se despedindo da nossa audiência, eu peço para você uma dica para esses novos músicos que estão entrando nessa carreira de músicos. Qual que seria o seu conselho? We are not. De novo. Are about trend. We would like to ask you. Mike, your return is very high, please. You return. Yeah, your turn is still too loud. I'm too loud? Okay. Sorry. That's Okay. We are about to finish, and we would like to ask you to give tips for those who are at the beginning of their careers as a musician. What would you tell these people to do if you'd have any kind of tip to give us, please? Well, you know, there's so many different ways to be a musician. But if you want to be a professional musician, to be paid to play music, I think it's very important to learn the business early on, because a lot of times when you're just in the band, someone else handles the money, and you don't understand how it works. I think it's important for everybody in the band to understand how it works. It always looks like, because it's my band, I make all of the money, and then everyone else makes a little bit of money. But that's not true. It costs a lot of money to run the band. It's to me, it's like owning a store, and it costs money to own the store, to turn the electricity on and to stock the shelves. So I always think that musicians need to learn how business works if they're going to do it professionally. And I think you should find a style of music that you really love and then play no matter how much money you make, because you should do it, from your heart. Then you'll be happy. Ele disse que você vai ser feliz se você encontrar um estilo que você goste de tocar, né, que venha mesmo do seu coração, alguma coisa que você goste muito de fazer, mas que é muito importante você conhecer como funciona a máquina assim da indústria, como funciona a questão do dinheiro, porque senão você acaba sempre dependendo de alguém que vai tocar isso para você. Então, se você conhecer como funciona a parte financeira, entender do negócio, buscar isso, se você quiser levar a um nível profissional o seu trabalho como músico, é muito importante que você conheça como funciona esse negócio, que você possa pensar como se fosse uma loja, né? Ele disse que tem pessoas que acham que ele acaba sempre, ele é o cara que faz a grana e tudo mais, e que fica com ele o dinheiro, mas que não é assim que funciona, porque custa muito dinheiro você manter tudo aquilo, então é como se fosse uma loja, né, onde você tem que ter o estoque nas prateleiras, você tem que pagar as pessoas que trabalham com você, então é muito importante você conhecer isso para poder ser um músico profissional mesmo. Legal. Mike, muito obrigado. Thank you so much for your interview. Pessoal, muito obrigado por estar aqui presente com a gente. Queremos lembrar vocês, compartilhem esse trabalho, compartilhem informação. Informação é muito importante. Nós estamos aqui divulgando para vocês o trabalho do músico, tanto músico nacional quanto músico mundial, tá? Para vocês entenderem e aprenderem como é o funcionamento disso daqui. Ok? Queremos lembrar vocês que nós temos o patrocínio de Gucci Guitar Picks, CGW, Custom Guitarware, Pedrone Amps, Pro 3000 Multimeio, Malagoli Captadores, Custom, Caputo Custom Guitars, Hyper Pro Cordas, Ball Bags para guitarras, Christian Bove Custom Hardware. Ok? Então ficamos aqui até o nosso próximo sábado, o nosso próximo domingo às 20 horas, onde nós vamos ter no próximo domingo outra estrela americana, que é a Danielle Nicole, que vai estar aqui com a gente, também contando sobre a carreira dela. Um grande abraço para vocês e boa noite, gente. A gente foi nessa. Valeu!